weekend. 4월 16일이네요. It's April 16th today. 제가 박근혜 대통령이 대통령 당선될 때 생각하기를 박정희 시대가 박근혜 시대로 종식되었으면 좋겠다라고 하는 바람을 가지고 있었습니다. Now, when President Park was elected 5 years ago, I thought I was wishing that President Chung Park's period will be ended with the era will be ended with her. 그런데 과연 그렇게 될까라고 고민을 했었죠. But I doubted whether that's going to happen. 4월 16일 세월호 사태가 터졌을 때 Now, when the April 16th the Seoul ferry sunk, 제 마음으로는 그 아이들이 다 살아날 줄 알았는데 구출될 줄 알았는데 to my heart, I thought that all the children in the ferry will be rescued. 그게 며칠이 되고 오랜 시간이 지나도록 해결되지 않아서 After a few days and time has passed and they were still not rescued. 5.16으로 흥한 집안이 4.16으로 좀 종식됐으면 망했으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있었습니다. And I wish that the family who was raised with the May 16th coup d'état will be sunk with the April 16th event. 2017년 부활주일이 4월 16일이다라는 이 숫자가 저한테는 굉장히 의미 있는 숫자로 다가옵니다. The number 2017 having Easter Sunday as April 16th is actually strikes me. 어떤 분들은 3년 전 교통사고 난 배에서 죽은 몇 명 때문에 왜 우리나라가 아직까지 시끄럽냐고 묻는 사람들이 있습니다. Now some question why people have to still discuss about the children who have passed away from the accident 3 years ago. 3년이 지난 지금까지도 최고 책임자들은 그 책임을 인정하지 않고 있습니다. Now 3 years have passed and still the people who was ultimately responsible for the accident is still denying it. 여러분들이 아는 것처럼 모든 사람은 충분히 다 살릴 수 있었음에도 불구하고 다 죽어버렸는데 Now there was 그거에 대한 책임은 아무도 지지 않습니다. there was still chance that there were enough chance for people to for them to actually have some plan to rescue the children, but they're still not taking the responsibility of it. 3년 전에 죽은 그 아이들을 아직까지도 찾으라고 이 많은 세금을 들여야 되냐고 뭐라고 합니다. Some people say that why do we have to spend so much of our tax on rescuing these children who passed away 3 years ago? 그런 사건이 다시 일어나지 않기를 바라는 마음으로 그 사건을 다시 되돌아볼 필요성이 있을 것 같습니다. Now, I think it is important for us to remind of what has happened 3 years ago, so that it's not going to recur again. 제가 요즘 상당히 자유주의적인 입장이 되다 보니까 I became pretty liberal recently. 예수님께서 죽으시고 부활하신 것이 2000년 전 이야기인데 왜 아직까지 우리는 지금 기억하고서 기념하면서 부활주의를 생각해야 될까요? Now, why do we have to still remember Jesus Christ who has died on the cross 2,000 years ago and still remembering to this day? 예수님께서 죽으신 그 사건이 오늘날 나에게 구원의 사건으로서 의미 있는 사건이 되었더라는 거죠. Now, that the dying on the cross, that event has become some of a redemptive event, an important event for us. After 2,000 years. 우리 죄를 위해서 죽으셔가지고 다시 부활하셨다는 것을 나 자신에게 적용시키고 있는 겁니다. That it is applying that event to ourselves, into our lives. 4월 16일 날 제가 몇 명 죽었는지도 모르지만 그 많은 아이들이 죽은 그 사건이 왜 3년이 지난 오늘날까지도 이렇게 기념해야 됩니까? Now I cannot count how many children died 3 years ago, but why do we have to still remember those children? 그들이 죽고 왜 죽었는가에 대한 의미를 오늘날 우리나라에 적용시키고 나에게 적용시킬 수는 없는가에 대해서 고민해보자는 이야기입니다. It is important for us to consider the question whether we can apply the death of those children and apply them into our lives today. 제가 요즘에 다시 조정래의 한강이라는 소설을 붙잡았습니다. I'm reading the Han River, the novel written by 정래초. 그 전에 태백산맥을 읽었고, I read the Mount Tebet before. 그 다음에 아리랑이라는 소설을 읽었는데, And Ari랑.
그 소설을 읽으면서 제 느낌이 뭐였는가 하면 What I felt by reading those novels was 20세기 초 일제시대 처음부터 일제시대 내내 이야기를 쓰고 있는 그 아리랑에서 살고 있는 서민들의 모습이나 the people who living in Arirang, the period from the early 20th century during the Japanese colonial period. 태백산맥에서 6.25 전 이쪽 저쪽에서 살던 그들의 삶의 모습이나 And the people who lived around the time of Korean War in Taebaek-sanmek. 5.16 군사정권 세워지기 이전과 이후의 그들의 삶의 모습이나 And people around the time when the coup d'etat in May 16th happened. 오늘날 우리들의 삶의 모습이나 Or even the people nowadays. 별로 달라진 게 없어요. There hasn't been much change. 친일파들이 득세한 것이 6.25 때 다시 살아나고 4.19를 혁명해서 그들을 물러쳤지만 다시 5.16으로 살아나고 6월 항쟁으로 물리쳤지만 또 다시 살아나고 계속해서 기득권은 계속해서 기득권 가지고 있는 거고 서민들은 계속해서 아무 힘도 없이 살아가는 모습이라는 거죠. No, the pro-Japanese, they got the power and they still continue the authority. Still continuing to the April 19th demonstration, for the democracy, and the people who have taken the authority is again taking the power after the May 16th and after the June democratic demonstration happening in 1987, and then still the people who are taking the authorities are those who was taking the authorities before, and the people who are living in the back in the days as poorly and is still living to that status. 제가 요즘에 생각하는 건 어리석은 자는 경험으로 배우고 지혜로운 자는 역사로부터 배운다 이런 말을 들었습니다. Now I heard that a phrase called, the fool learns lessons from experience, but the wise learns lessons from the history. 그러니까 역사라는 건 과거의 선배들이 경험한 것을 통해서 그 경험을 내 경험으로 만드는 것이 역사인 건데. History is about the experience gathered from those who have made mistakes in the past and taking the lessons from that they learned to myself. 근데 그들이 경험한 걸 나는 경험하지 않았으니까 내가 경험을 또 다시 하는 거죠. 똑같은 경험을. Since I have not experienced them, I'm trying to experience those experiences again. 그래도 그 경험을 안 해봤으니까 나도 똑같은 경험을 해버린다면 역사를 통해서 아무것도 배우지 못한다라고 하는 거죠. So if I'm learning the experiences that people have experienced in the past and doing it repeated again, then there's not much progress happening. 그러니까 다시 보니까 경험하고서도 못 배우는 사람들이 있더라고요. And I see that those people who experience events still don't learn anything from that. 저는 이 설교를 준비하면서 항상 생각하기에 내가 역사를 통해서 배울 수 있기를 바라고 좀 멍청해서 경험을 통해서라도 배울 수 있기를 바라는데 정말 경험하고도 못 배우는 그런 어리석은 사람 되지 않았으면 하는 마음들을 항상 가지고 있습니다. Now, as I'm preparing this sermon, I always remind myself that to learn the lessons from the history, if not to learn the lessons from my experiences, and not to make the mistakes of those those unwise who's experiencing the same things again and again and still not learning any lessons from them. 우리는 부활주의를 맞이하고 있습니다. Now, today we actually this is the resurrection, a celebration of the resurrection, the Easter Sunday. 2000년 전 팔레스타인의 한 구석에서 한 청년이 죽었습니다. 2,000 years ago in Palestine, one man died. 30세에 불과한 젊은 청년이 He was around 30 years old, 십자가에 못 박혀 죽었습니다. nailed on the cross. 아무도 그 사건에 대해서 관심을 가지지 않았습니다. Nobody paid attention to that event. 주위에 있는 몇 명 제자들조차도 도망가 버렸습니다. Except some apostles, even those who just fled away. 그가 죽었던 그 사건을 2000년이 지난 오늘날도 우리가 다시 기억하면서 그 사건의 의미가 무엇인지를 돌이켜보고 있는 겁니다. Now today, still to this day, we're still remembering that event happened 2,000 years ago and trying to learn the lessons from that. 그 사건의 의미가 무엇인가? What's the meaning of that? 오늘 바울은 고린도전서 15장에서 그 사건의 의미에 대해서 설명하고 Now 있습니다. Paul says from the 1 Corinthians 15 what that experience is about. 우리가 고린도전서 15장을 부활장이라고 말합니다. Now we usually call the 1 Corinthians chapter 15 as the chapter of resurrection. 부활의 의미에 대해서 설명하고 있다는 거죠. It's discussing the meaning of the resurrection. 바울은 이 고린도전서 15장에서 부활을 설명하면서 부활이 무엇이냐를 부활이 곧 복음의 핵심이라고 말하고 있습니다. Now Paul says in chapter 15 that the resurrection is the kernel
of our faith and the gospel. 우리가 기독교의 진리를 한마디로 복음이라고 말하는데 That we say that Christians, the one word we can, if we were to summarize the Christianity in one word, would that be the gospel? 여러분과 제가 믿고 있는 말을 한마디로 표현한 게 복음입니다. So one word will be the gospel. 그러니까 그 복음이라는 게 무엇입니까? And what's that gospel? 오늘 고린도전서 15장에서 바울은 말하기를 그 복음이 바로 구원의 복음이라고 말하고 있습니다. 1 Corinthians chapter 15 says that the gospel is about resurrection. 내가 여러분들에게 전한 복음을 다시 알려주는데 And I'm going to repeat the one that I preached to you. 이 복음을 굳게 잡고 제대로 믿으면 여러분들이 구원을 얻을 것이다 라고 말하고 있습니다. Hold on to it firmly and you will be saved. 우리가 이 복음은 다른 말로 말하면 이 어떤 곳에선가 구원을 받아야 된다는 이야기를 가르치고 있다는 겁니다. So in other words, it teaches us to get the resurrection, get the redemption from the other source. 네. 어떠한 상황에서든지 우리는 구원을 받아야 된다는 것을 인정한다는 거죠. At any point, at any time, that we acknowledge that we were people who need to be saved. 일반적으로는 죄에 대해서 구원 얻어야 된다고 말합니다. 죄로부터 구원 얻어야 된다고 말합니다. Normally, we say that we have to be saved from sins. 우리 모든 사람이 죄로부터 구원을 받아야 된다고 인정하는 거예요. That we acknowledge that all people have to be saved from the sin. 그걸 다른 말로 말하면 우리 모든 사람이 다 죄인이라는 것을 인정해야 이 기독교의 복음을 받아들일 수 Now, 있습니다. in other words, we can accept Christianity and its faith and gospel through acknowledging that we are sinners. 우리가 복음을 믿는다라는 말은 구원의 복음을 믿는다는 말이고 그걸 다른 말로 말하면 내가 구원이 필요하다는 말이고 그걸 다른 말로 말하면 내가 죄인이다라고 한다는 이야기입니다. Now, when we say that we need the gospel, that means that we need the gospel through the resurrection. That means that we need the resurrection, and that we need the resurrection through the redemption. 우리가 구원을 받고 나서 살다 보니까 그런데 이 죄로부터 이 우리가 구원받았다는 사실에 대해서 점점 희미해집니다. Now, so we accept the fact that we are saved through the redemption, but we forget the fact 우리가 죄인이라는 사실에 대해서 점점 무뎌지는 거죠. that we are getting used to it. 내가 예수 믿고 이미 구원받은 사람으로서의 삶을 살다 보니까 내가 여전히 죄인이라는 사실에 대해서 잊어버리고 그것들에 대해서 무뎌지는 경우가 많이 있습니다. So I'm living a life as Jesus, living a life from the redemption from the Jesus Christ, and we're living by it. But as time passes, we forget the fact that we are redeemed from it, and that we are actually forgetting that we're the sinners as well. 그러다 보니까 내가 죄인에서 구원받았으니까 다른 아직 구원받지 못한 사람들에 대해서 이제 정죄하는 모습으로 나가게 돼요. So it turns into trying to, judge others by seeing their sins and committing any sins and say that they're the sinners. 우리가 구원받은 사람으로서 다른 사람을 구원하기 위해서 복음을 증거한다라는 것이 다른 사람을 정죄하는 모습으로 나타나게 되다는 거죠. So it appears that we are trying to save their lives, but in fact we're judging their conduct by saying that they're sinning. 복음이 구원의 복음이라는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. That we should not forget that the gospel is about redemption. 내가 구원이 필요한 사람이고, that we are the first to be redeemed. 다시 말하면 내가 죄인이고, saying it again, it is that we are sinners. 우리 주위에 있는 모든 사람들이 다 구원이 필요한 사람들이고, that people around us, all of us, are the one who need the redemption. 모든 사람들이 다 죄인이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. And that they're sinners. We should not forget that. 그 죄의 경중이 있을 뿐이지. 우리와 우리 주위의 모든 사람들이 다 똑같습니다. So there may be a degree of sin, whether it's heavier or not, the sins, but still we're the sinners. 예수 믿는 사람이나 예수 안 믿는 사람이나 다 죄인입니다. Believers of Jesus or not, we are still sinners. 다만 우리는 그 죄에서 구원받은 은혜로 사는 자들이고, Except that we are living by the grace. 아직 그 구원의 은혜를 모르고 죄 가운데서 사는 사람이 있을 뿐입니다. And there are people who do not receive or actually know that grace. 그래서 우리가 먼저 구원받았다고 자신하거나 교만할 것이 아니고, So it is not to boast ourselves that we are first saved. 이 복음이 우리의 삶 속에서 제대로 능력을 발휘하도록 우리 자신을 항상 돌이켜 봐야 됩니다. But we have to let that grace and gospel sit in through our lives to change and transform our lives. 근데 바울은 두 번째로 뭐라고 말하는가? 그 복음이 바로 전하고 받은 복음이라고 말하고 있습니다. But Paul says next that the gospel is about
preaching and receiving. 바울이 교인들에게 고린도 교회에게 복음을 전했고 바울도 누군가로부터 복음을 전해 받았다는 겁니다. That they have so that Paul has preached the gospel to the Corinthians, and he also has received the gospel from someone else. 그래서 우리가 복음을 받아들이기 위해서는 누군가 나에게 그 복음을 전달해 주는 사람이 있어야 됩니다. So when we are to receive gospel, we are to receive that grace. We have to get it from someone else. 바울에게 복음을 전해준 사도들이 있었고, and there were apostles who have preached the gospel to him. To 바울로부터 복음을 전해받는 사람들이 있었어요. and those who actually received the gospel from Paul. 여러분들에게 복음을 증거한 사람은 누구입니까? Who were the people that preached you to gospel? 제가 왜 예수 믿게 됐나를 고민해 보니까 저희 아버님이 교회를 다니셔서 저도 교회를 다녔더라고요. Now when I think when did I ever start, attending a church and believing the gospel, that was actually the reason was from my dad attending the church. 우리 아버님은 왜 교회를 다녔나라고 봤더니 Now I was questioning why did my dad attend the church? 우리 할아버지가 교회를 또 다니셨더라고요. It was my grandfather who attended the church. 우리 할아버지는 왜 교회를 다녔나라고 봤더니 And asked the same question again to my grandfather. 잘 모르겠어요. I don't know. I actually do not know the reason. 그 동네에 아마 선교사님이 들어오셔가지고 교회를 개척하셨나. Now it's my guess that the missionary came into that town to preach the gospel, and then God's grandfather received that. 제 모교회가 2002년도에 창립 100주년이 됐다고요. 2002년. So my mother, the church I attended the first time, the mother church, it was in year 2002. It actually had the 100th anniversary. 제가 그 100주년 행사를 찾아갔는데. And I actually went to the centennial 아버님 celebration. 살아계실 때였어요. It was when my dad was still 근데 alive. 그 교회 100년 역사 속에 And within that 100 years of history, 그 교회 주신 목사 이름에 제 이름이 들어가요. the list of pastors from that church, I was included in that list. 그 교회 장로 출신의 아버님 이름이 들어가요. And the elders list, my dad was on that list. 그 책 한 페이지 사진에 할아버지 저는 얼굴도 모르는 할아버지 사진도 들어가 있고. And within that one book, my grandfather's picture, whom I did not know, was there. 내가 그런 그 전통 있는 집안 또는 전통 있는 교회 출신이구나. So I thought that I'm from the traditional and the church with the legacy. 지난달에 저희 이모부 딸 그러니까 이종사촌 조카 이종사촌 동생 결혼식에 제가 참석했는데 회사가 참 Okay, so 2 months ago, I went to my cousin's wedding. 거기서 그쪽 사돈이라고 그러죠. 사돈 댁들하고 인사를 했는데. So I actually exchanged greetings with her in-laws. 저를 알아보더라고. And they acknowledged me. They actually recognized me. 그 신랑의 신랑의 고모한테 이제 제가 인사를 했더니. So I actually greeted to the husband's aunt. 근데 고모가 저를 주일학교 때 가르쳤다고. And she said that she taught me back in the youth group from the church. 그래서